staat hij op een foto met Karadzic. We vragen het raadslid om uitleg. Και θα καταφύγω στα Ολλανδικά δικαστήρια, εάν παιχτεί κάτι που δεν το εγκρίνω. Οικογενειακός με τον Ράδοβαν Κάρατζιτς βλέπω στο σημερινό σας. Όταν ήρθε στην Ηλιούπολη, ναι, έχω αυτή τη φωτογραφία. Δεν έχω άλλη φωτογραφία να βάλω και έβαλα την οικογενειακή. Τι να κάνουμε. Το ερώτημα είναι όμως γιατί το βάλετε τώρα. Ναι, διότι και πώς το εξηγείτε στο εξωτερικό. Ο Κάρατζιτς είχε έρθει στην Ηλιούπολη, εγώ είμαι ικανό άτομο να οργανώνω για ξένους ηγέτες επισκέψεις και αυτό μετράει στους ψηφοφόρους. Het gaat om deze man, Giorgos Anastopoulos. Hij organiseerde het bezoek van Radovan Karadzic aan Athene en in 1994 aan zijn eigen gemeente Ilioupoli. Giorgos Anastopoulos wil eerst niet voor de camera praten, maar als we op verkiezingsdag in zijn district zijn, verschijnt hij ineens voor onze lens. Σας παρακαλώ να με τραβάτε. Δεν επιτρέπω να με τραβάτε. Παρακαλώ να μην με τραβάει. Δεν επιτρέπω να με τραβάτε. Τώρα είσαστε στο δημόσιο χώρο και τραβάμε ό,τι θέλουμε. Δεν θέλω να τραβάτε εμένα. Έτσι, αυτά είναι η κουλτούρα της Ευρώπης. Έτσι. Η κουλτούρα της Ευρώπης, ο φασισμός του παππού. Στην Ελλάδα τα δικαστήρια υπάρχουν εδώ και 3.000 χρόνια. Στην Ολλανδία, αφού σφάξατε όλο τον κόσμο, κάνατε και δικαστήρια. Έτσι. Λοιπόν, γελάτε. Εντάξει. Έτσι. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να έρθετε να μας κάνετε Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Που αποκτήσατε δημοκρατία πολύ μετά από εμάς. Είναι μεγάλη ντροπή. In een land waar publieke opinie, politiek, kerk en pers als één man achter de Serviërs staan, is het moeilijk om een kritisch geluid te laten horen. Very many times, my newspaper and other newspapers, we were printing critical stuff. And you should be around to see the kind of threats people who were writing this stuff were receiving. We were getting massive phone calls from various people protesting, etc. Of course, now this is not very innocent. This was organized, actually. I think the pro-Serb lobby in Greece was extremely well organized, and they managed immediately to isolate and terrorize the journalist. Because, you see, the point is, by the point you have received 10 phone calls a day threatening your life about what you wrote about Karadzic, well, I mean, you are somehow discouraged. You also feel responsible. If your newspaper, the circulation goes down, then everybody in the paper looks critically at you. You are in bad terms with your colleagues. So you have to start thinking about it. I mean, it's not an ego trip any longer. Slobodan Milosevic vond in Griekenland een warm nest. Hij financierde zijn oorlogsmachine door een geraffineerd netwerk van postbusbedrijven op Cyprus met geheime rekeningen bij Griekse banken. Dit wordt bevestigd door een onderzoeksrapport van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Throughout this period, many times people had asked questions about these accounts, especially the foreign press, and the Greek government kept consistently denying it, that those accounts existed. Mind you, we're talking about 250 accounts. Even after the change now, I mean, under the present government, the authorities, I'm not saying necessarily the Prime Minister, but the authorities, the state, did everything in its power to obstruct the War Crimes Tribunal in its investigation. They delayed. I remember Del Ponte came here, Carlo Del Ponte, a couple of times to press the Greek authorities to do something about it. The Greek judges who were supposed to investigate it, the famous one, said that I'm not going to become a detective for Carlo Del Ponte. I mean, can you imagine any other European country where a leading investigating judge would behave with such disrespect to the War Crimes Tribunal? Op naar het Griekse parlement, want we hebben een hoop vragen voor de huidige Griekse politiek. We willen ze voorleggen aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Theodoros Pangalos. In ons verzoek voor een interview stellen we dat we met de oud-minister willen spreken over het komende Griekse voorzitterschap, over de verschillen tussen Griekenland en de rest van Europa en over de rol van Griekenland in de Joegoslavische oorlog. Maar dit laatste is niet tot de voormalige minister doorgedrongen. I'm Ingeborg Beugel, Dutch Television. Maintenant, nous aurions notre commission parlementaire en ce qui concerne le drame en Srebrenica. J'aimerais pas discuter de la Yougoslavie. Vous savez, j'ai accepté votre invitation parce que je pensais que nous allions parler de la présidence grecque. Vous me parlez de la Yougoslavie. C'est une question intéressante qui a occupé une certaine partie de mon passé.
n'est-ce pas? J'essaie de l'oublier comme tous les hommes de bonne volonté, c'est d'oublier les horribles choses qui se sont déroulées d'un côté comme de l'autre. Et je ne veux pas parler de ça, ça ne m'intéresse plus. Si on ne fait pas des investigations, on ne saura jamais la vérité. Dans le rapport MIOD, on parle par exemple des mercenaires grecs. Est-ce que la politique grecque... Aller en Yougoslavie faire des investigations. Donc je ne vais pas continuer sur cette question si vous me permettez. Je considère que vos questions jusqu'à présent sont un piège. Vous m'avez promis de parler d'autre chose, et vous me parlez des choses qui ne m'intéressent absolument pas, et pour lesquelles je n'aurais jamais accepté de vous donner une interview. A very central part of the European culture is the ability to look critically on your past. It's very central. Look here, when Clinton came to Greece, the first thing he said was, "I'm sorry about the fact that my country supported the military junta." That was a Western thing to do. I haven't heard one Greek politician who has expressed his sorrow and remorse to the Bosnian Muslims for the positions which Greece adopted during that period. And I have asked politicians, I have confronted them with the questions, and even the most progressive of them, even the politicians who in private will give you 100% right that the position, the policies of Greece were despicable, today will not dare utter in public an apology. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir alors. C'est dommage. C'est très dommage. You will not find a single Greek mainstream politician who will say today good things about Milosevic. They will not stand up and condemn him, no. They will not stand up and condemn Karadzic and Mladic. They will not talk about the crimes, but at least you will not hear positive things. You consider that a step forward? Yes, from the point of view of Greece, not from the point of view of a country like Denmark, Holland, etc. No, but from the point of view of Greece, it's a big step forward. Au revoir. Au revoir, Monsieur Pangalos. Τελειώσατε, παιδιά.